asana. Has? Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanam Sari Jamuna Tira Vanam Sari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Bolo. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaura Pimanande Jayam Vishnupada Paramahamsa Privrajgacharya Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskandi Biti Founder Acharya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinama Sankirtana Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands, holding them close to the heart, and repeat after me the following two short mantras. सगळ्यांनी आपले हात जोडून मंत्र प्रणाम म्हणायचा आहे. ओम नमो भागवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भागवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भागवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री सरभ्याय नमः. ओम श्री षडभ्याय नमः. ओम श्री सुरभ्याय नमः. ओम श्री षडभ्याय नमः. ओम श्री सुरभ्याय नमः. ओम श्री षडभ्याय नमः. मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. The sound vibration goes very well in this building, temple. तर ध्वनीचा जो प्रक्षोभ आहे तो या मंदिरामध्ये खूप गरजतोय.
खूप चांगल्या प्रकारे. It is my first visit to this very beautiful temple. तर ही माझी प्रथमच भेट आहे या मंदिरामध्ये. खूप सुंदर मंदिर आहे. And therefore you're all very fortunate souls to get this opportunity of having daily darshan of their lordships. तर तुम्ही सर्वजण अतिशय भाग्यवान आहात की तुम्हाला या ठिकाणी सुंदर भगवंतांचं दर्शन प्राप्त होते. This is the ongoing miracle that is continuing to unfold before our very eyes. Srila Prabhupada's miracle. Yeah. तर हे जे न दिसणारं एक गूढ सत्य आहे ते आपल्याला असील प्रभूंच्या कृपेमुळे प्रकट होत आहे. Srila Prabhupada, our founder Acharya, envisioned what our previous acharyas also envisioned. तर श्रील प्रभुपादांनी आपल्या पूर्व आचार्यांनी जे भाकीत केलं होतं तेच श्रील प्रभुपादांनी सुद्धा भाकीत केलेलं आहे. That this practice of Krishna consciousness, especially based on the chanting of the holy name, will very quickly be spread in every town and village all over the world. तर श्रील प्रभुपाद म्हणाले की हे हरे कृष्ण महामंत्राचा जो जप आणि प्रचार आहे तो सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये फार लवकर अतिशय वेगाने पसरेल. So whenever someone like myself in a foreign body comes and sits on a Vyasasana, we are the living proof of Srila Prabhupada's miracle. आणि महाराज म्हणतायत की माझ्यासारखं एक विदेशी शरीर असलेला एक व्यक्ती हे व्यासावरती बसतोय तर प्रभुपादांचे भाकीत आहे की जगभरामध्ये कृष्ण मंत्राचा प्रचार होईल हे माझ्या उदाहरणावरून इथे स्पष्ट दिसून येते. One time Srila Prabhupada was giving, as he always would, a very wonderful lecture and mentioning that I don't know how this is happening, but all of you young boys and girls, referring to his Western disciples, have seemingly have been hypnotized. तर प्रभुपाद एकदा व्यासांत बसून लेक्चर देत होते तर ते विदेशी भक्तांना तरुण मुलांना आणि मुलींना म्हणाले की मला माहीत नाही की तुम्ही कसे काय ह्या कृष्णमालेकडे आकर्षित झाला पण तुम्हाला मी हिप्नोटाईज केलेल्यासारखं दिसतंय. I am just an old man. I'm coming from a foreign country. I have no money, but you're so attracted and so attached as if some magic has taken place. आणि मी एक वृद्ध व्यक्ती आहे आणि मला माहीत नाही की माझ्यामध्ये काही नाहीच आहे तरी पण तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये इतके आकर्षित झालाय की हे एक जादूच आहे. So Lord Chaitanya's movement, Lord Chaitanya's Harinam Sankirtan movement, this chanting of the holy name has the power to actually hypnotize the whole world. तर चैतन्य प्रभूंचं हे जे आंदोलन आहे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप प्रचार संकीर्तन त्या संपूर्ण जगभरातील लोकांना या हिप्नोटाईज करू शकतं. Either we become hypnotized by Krishna or we become hypnotized by Maya. हे काही की आपण कृष्णामुळे हिप्नोटाईज होऊ किंवा मायेमुळे आपण आकर्षित होऊ. Mogasha mogakarmano mogagyana vichetasa rakshasim asurim chaiva mohinim prakritim sritaha. Unfortunately, when we become hypnotized by Maya, by Krishna's Mohini Prakriti, everything is failure and we suffer. तर भगवद्गीतेमधला श्लोक सांगितला महाराजांनी आणि त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे की आसुरी लोक जे आहे ते भगवंतांच्या मायाशक्तीने मोहित होतात.
एकतर आपल्याला भगवंतांच्या मायाशक्तीने मोहित व्हावं लागेल किंवा आपल्याला भगवंतांच्या शक्तीद्वारे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे मोहित व्हावं लागेल. One time when Srila Prabhupada, as often it would happen, he would be asked by one reporter, "Why have you come to America?" एकदा एका पत्रकाराने प्रभुपादांना प्रश्न विचारला की तुम्ही अमेरिकेमध्ये कशासाठी आलाय. I have come to America in order to make hippies into happies. तर प्रभुपाद म्हणाले की मी अमेरिकेत यासाठी आलो आहे की जे हिप्पी लोक आहेत बिघडलेले वाया गेलेले थोडक्यामध्ये त्यांना मी आनंदी बनवण्यासाठी आलेलो आहे. Is there a Sanskrit word for hippie? No. Yeah. One time also a reporter was asking, Guruji, what is the meaning of hippie? तर एकदा रिपोर्टरनी प्रभुपादांना प्रश्न विचारला हिप्पियाचा अर्थ काय. And Prabhupada replied, "You know better than me." तर प्रभुपाद म्हणाले की माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती आहे याचा अर्थ काय. Srila Prabhupada always had the perfect answer to all questions, intelligent ones, and most of them were not intelligent questions. तर प्रभुपादांकडे एवढी समर्पक उत्तरं होती अगदी प्रत्येक प्रश्नाचं एवढं उत्कृष्ट उत्तर की कोणी बुद्धिमान व्यक्ती जरी आला तरी प्रभुपाद त्याला त्याच ह्याच्याने उत्तर द्यायचे. आणि जास्तीत जास्त लोक असे काही एवढे बुद्धिमान नव्हते की ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञान आहे. Sometimes I get to hear some of the memories of my god brothers and god sisters who joined before I joined. तर माझे जे गुरुबंधू आहेत गुरु भगिनी आहेत ते माझ्यापूर्वी एक जॉईन झाले होते तेव्हाची घटना आहे. Some of them have been in the movement and now over 50 years. Yeah. आणि आता 50 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. काही जण भगवंतांकडे गेलेले आहेत. And so many of these devotees, actually all of those very fortunate souls who came in contact with Srila Prabhupada after 40 years, 45 years, 50 years, they all share the same feeling of very deep indebtedness. They are indebted to Srila Prabhupada for actually saving them. तर प्रभुपादांचे हे जे शिष्य आहेत गेल्या 45 वर्षापासून या कृष्ण होण्याचा प्रचार एवढ्या सुंदरपणे करतायत की प्रभुपादांप्रती जे ऋण आहेत ते ऋण ते त्यांच्या कृतीतनं दर्शवत आहेत की कशा प्रकारे ह्या समाजाला आध्यात्मिक ज्ञान दिलं पाहिजे, प्रभुपादांनी शिकवण दिली पाहिजे. If Srila Prabhupada had not gone to the West, well, I would not be sitting here this evening. जर प्रभुपाद जर अमेरिकेत त्यावेळेस गेले नसते अशा देशामध्ये त्या ठिकाणी मी आता तुम्हाला प्रवचनासाठी बसलो नसतो. And in all likelihood, you also would not be sitting here. आणि त्याच प्रकारे तुम्ही पण या ठिकाणी दिसला नसता. And this temple would not be here. आणि हे मंदिर पण असत नसलं असतं. If we just stop and think about what Srila Prabhupada accomplished at that time and what he continues to accomplish today, it is unfathomable. Cannot imagine. जर तुम्ही विचार केला की प्रभुपादांनी काय हे केलेलं आहे आत्ताच्या त्यांच्या आंदोलनातनं काय काय प्रभुपाद करतायत तर तुम्हाला कळून येईल की प्रभुपादांनी जे काय केलेलं आहे ते आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे आपण त्याला विचार पण करू शकत नाही आहे. So much has been accomplished and continues to be accomplished every single day since the time Srila Prabhupada went to the Western countries. आणि प्रत्येक दिवशी प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेत गेले त्यानंतर प्रत्येक दिवशी प्रभुपाद असं काही गोष्टी साध्य करतायत की नवनवीन काहीतरी गोष्टी घडून येत आहेत आणि ही एक प्रकारे जादूच आहे. And you'll be happy to know that this will continue to happen for the next 10,000 years. आणि हे जे त्यांचं कार्य आहे ज्या कृती आहेत त्या येणाऱ्या 10,000 वर्षापर्यंत दिसून येणार आहेत. We have to see, we have to understand
Shastra Chakshu, through the eyes of Shastra, through the eyes of the self-realized souls. आणि आपल्याला हे समजून घ्यावं लागणार आहे कशाद्वारे तर शास्त्राच्या ज्ञानाद्वारे शास्त्रचक्षु आणि तसंच जे आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आहेत त्यांच्याद्वारे हे कार्याचा परिचय करून घ्यायला लागणार आहे. In the 19th century, one great personality, Srila Bhaktivinoda Thakur, predicted something that took place like 100 years after. He envisioned that the day will soon come when people from different countries like Germany, like France, like America, England, they will all come to Sridham Mayapur and all together chant the holy names of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jaya Sachinanda, Jaya Sachinanda, Jaya Sachinanda Gaura Hari. तर शिला भक्तिविनोद ठाकूर यांनी 19व्या शतकामध्ये एक भाकीत केलं होतं की जगभरातील लोक जसं फ्रान्स आहे, जर्मनी आहे, इंग्लंड आहे, अमेरिका आहे, भरपूर देशात लोक एकत्र येतील मायापूर या धावामध्ये आणि मायापूर धावामध्ये येऊन चैतन्य महाप्रभूंचं जे प्रचार आहे ते त्यांचं नाव आहे जय सच्चिनंदन गौरहरी या नावाचा ते उद्घोष करतील. This prediction has already taken place. आणि हे जे त्यांचं भाकीत आहे ते आता घडून आलेलं आहे. How many of you here have gone to Mayapur? आपल्यापैकी किती जण आहेत की मायापूर धामध्ये आलेले आहेत? हात वर करा. Okay, a good number. हां, Now उत्कृष्ट more संख्या and आहे. more devotees from China. A few years back it was devotees from Russia. One year I think some 6,000 or 7,000 devotees from Russia came to Mayapur for Guru Purnima. तर रशिया, चायना आणि जर्मनी या देशातनं गौर पौर्णिमेला 7,000 ते 8,000 लोक देशातनं आले होते. Now more and more devotees are coming from China. आता चायनामधून खूप जास्तीत जास्त भक्त चायनामधून येत आहेत. What's the world's most populated country in the world? येस. China. सगळ्यात जास्त जे चायनामधलं पॉप्युलेशन आहे, लोकसंख्या आहे ती चायनामध्येच आहे आणि त्याच ठिकाणचे लोक जास्त येतात. Many years ago, Srila Prabhupada, he said, the Chinese people, they will be the last to come. They will be the last to come, but they will make the best devotees. तर प्रभुपाद एकदा म्हणाले होते की चायनामधले जे लोक आहेत ते सगळ्यात शेवटी कृष्ण होण्यामध्ये येतील, पण जरी ते शेवटी आले तरी ते उत्कृष्ट डिव्होटी असतील. त्यांचं कार्य, त्यांची कृष्ण होण्यामधील गंभीरता ही सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ असेल. So the Chinese are beginning to come. तर आता चायनीज ह्या ठिकाणी यायला सुरुवात झालेली आहे. So this mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and this mission of Srila Prabhupada through this International Society for Krishna Consciousness, Prabhupada explained, actually ISKCON is we could say main branch of Lord Chaitanya's movement in our 21st century. तर शिला प्रभुपादांचं आंदोलन आणि चैतन्य आंदोलन याच्यामध्ये जे इस्कॉन सोसायटी आहे तर इस्कॉन सोसायटी ही चैतन्यपांची एक मुख्य कार्यशाळा आहे. And there are unlimited opportunities for every single devotee who is presently connected and those who will become connected in the years to come. Unlimited opportunities of service. तर अशा अनेक संधी उपलब्ध आहेत. चैतन्य आंदोलनात जो कोणी सहभागी झालेला आहे त्याला इतक्या संधी आहेत की त्यांनी त्याचं जीवन कसं जगायचं आहे आणि आपल्याला भगवंताची कृपा कशी प्राप्त करायची आहे. We simply have to nurture a small desire that, my dear Lord, please engage me in your service. आपल्याला एक छोटीशी इच्छा या ठिकाणी प्रबळ करायची ती म्हणजे हे भगवंता की मला तुमच्या सेवेमध्ये संलग्न करा, एवढीच एक इच्छा. Srila Prabhupada explains how there are two ways in which one can experience deep transcendental satisfaction, deep transcendental happiness, ecstasy. तर एकदा प्रभुपाद म्हणाले की
प्रत्येक व्यक्तीला आध्यात्मिक ज्ञानाचं जे सखोल आनंद आहे, त्याची गहनता जी त्याला अनुभव करण्याची एक सुंदर संधी आहे. The first is when one is situated on the topmost platform of self-realization, Paramahamsa stage, one who is Uttam Adhikari, Paramahamsa, he is constantly experiencing transcendental bliss. आणि पहिली संधी म्हणजे जे परमहंस स्तर आहे, तो प्रत्येक क्षणी जो व्यक्ती आहे परमहंस स्तरावरचा, त्या ठिकाणी कृष्ण भावनेमधील जो अत्याधिक उच्च आनंद आहे, तो उच्च आनंदाची प्राप्ती, त्याचा अनुभव तो प्रत्येक क्षणाला अनुभव करत असतो. It is not so easy to be situated on that platform. ते एवढं काही सोपं नाही की परमहंस स्तराच्या स्तरावरती स्थित होणं. Therefore, there is a second option, म्हणून दुसरी संधी आहे, दुसरा स्तर आहे, or another way in which we can begin to experience that same transcendental ecstasy. त्याची आध्यात्मिक जी उत्कटता आहे ती दुसऱ्या स्तरावरती आपण प्राप्त करू शकतो, अनुभव करू शकतो. This is in one of the purports of the Bhagavad Gita, whereby Srila Prabhupada explains, one who may not be situated on this topmost transcendental platform, if he or she simply absorbs oneself in the preaching mission of Lord Chaitanya, in engaging one's mind, one's words, one's body, in the service of the Lord, through preaching, one can experience this ecstasy. एकदा प्रभुपाद भगवतीच्या तात्पर्यामध्ये लिहित आहेत की तोच जो आध्यात्मिक आनंद आहे त्याची उत्कटता व्यक्ती प्राप्त करू शकतो जेव्हा तो आपल्या शरीर, मन आणि वाणीने या कृष्ण भावनेच्या कार्याच्या प्रचार कार्यामध्ये स्वतःला संलग्न करतो किंवा मग्न करतो. In the early days in America, as Srila Prabhupada was especially focusing on picking up people who could become brahmanas. तर सुरुवातीच्या काळामध्ये प्रभुपाद की जे लोक ब्राह्मण आहेत किंवा तसे बुद्धिमान लोक आहेत, ब्राह्मणाचा अर्थ बुद्धिमान आहेत, त्या लोकांकडे केंद्रित करायचे की या लोकांना कृष्ण भावनेत कसं उद्दीत करता येईल. Because the primary goal and objective of this movement is to re-establish Brahminical culture. आणि मुख्य उद्देश जे ह्या आंदोलनाचा त्या ठिकाणी ब्राह्मणिकल कल्चर, संस्कृती जी आहे ती संस्कृतीचा जोपासना करत त्याला स्थापना करायची. So Brahminical culture cannot be established without brahmanas. Brahmanas. तर ब्राह्मण संस्कृती ब्राह्मणांशिवाय शक्य नाही आहे. Then after some time, Srila Prabhupada actually, as we know, was very successful. As he traveled from different countries, so many people actually joined, surrendered to him, and took up this Brahminical culture, became brahmanas. आणि काही काळानंतर जेव्हा अनेक देशातून अनेक भक्त या कृष्ण भावनेमध्ये शरण झाले आणि त्यांनी या कृष्ण भावनेमध्ये आध्यात्मिक स्तर प्राप्त झाला, ब्राह्मणिकल स्तर त्यांना प्राप्त झाला. Then Srila Prabhupada actually explained that actually Lord Chaitanya's mission is such that it is not only for brahmanas, it is for everyone in the whole world, regardless of one's position or situation. तर प्रभुपाद म्हणाले की चैतन्य प्रभूंचं हे जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनामध्ये केवळ ब्राह्मणच नाही तर इतर लोकांना पण तीच संधी आहे की ते आपल्या जीवनामध्ये तोच आनंद, तीच भक्ती प्राप्त करू शकतील. कुठल्याही त्यांचं जात, धर्म किंवा कुठल्याही प्रकारचा भेद नसता सगळ्यांना संधी प्राप्त आहे. And then through many conversations and lectures, as well as various purports in his books, he spoke quite extensively about a dimension of Sanatan Dharma that is less known and accepted today, which is Varnashrama Dharma. आणि प्रभुपाद आपल्या लेक्चरमधून, आपल्या संवादामधून हे दाखवत आहेत की सनातन धर्मातील जो वर्णाश्रम धर्म आहे त्याचा प्रचार हा नक्कीच होणार आहे. Actually, next weekend
I will be giving a 2-day seminar entitled Vaishnav Vedic Sociology. तर पुढच्या काही दिवसामध्ये मी 2 दिवसाचा सेमिनार घेणार आहे. त्याच्यामध्ये वैदिक सोशिओलॉजीवरती हा सेमिनार असेल. In one conversation, Srila Prabhupada, when the word sociology somehow, the context of the discussion, the word sociology came up, and Prabhupada immediately responded, "Oh, sociology, that is varnashrama." आणि एकदा एक समाजामध्ये प्रभुपाद चर्चा करतोय आणि त्या ठिकाणी एका व्यक्ती म्हणले की वैदिक सोशिओलॉजी. तर प्रभुपाद म्हणले की वैदिक सोशिओलॉजी याचा अर्थ आहे की वर्णाश्रम धर्म. And there is a wonderful statement also by Srila Bhaktivinoda Thakur that when we speak of sociology or when we look at society, the best way, the most perfect way in which society can be organized is through this system given by Krishna himself of Varna and Ashrama. आणि प्रभुपाद एकदा म्हणाले की सोशिओलॉजी जेव्हा शब्दाचा आपण अभ्यास करू तर खरी सोशिओलॉजी किंवा समाजव्यवस्था जी आहे ती समाजव्यवस्था म्हणजे भगवंतांनी दिलेली जी वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था आहे ती वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था जेव्हा आपण पालन करू ती खरी समाजव्यवस्था ठरेल. And therefore here in India since 2009 and this year is 2019, so we are celebrating our 10th anniversary. Some people celebrate their 6th anniversary, others their 50th. We are celebrating. We means we have the leadership in India in 2009 established a national ministry called ISKCON Daiva Varnashram Ministry. तर 2009 साली इस्कॉननी दैवी वर्णाश्रम जी मंत्रालय स्थापन केलं आणि आता 2009 ते 2019 अशी 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि ह्या 10 वर्षामध्ये आम्ही वर्धापन दिन साजरा करतो आहे की या दैवी वर्णाश्रमाचा जो वर्धापन आहे 10 वर्षापर्यंत ते आम्ही साजरी करतो आहे. And I just want to take a few minutes to touch on a few points. तर मी काही वेळ तुम्हाला आता ह्या दैवी वर्णाश्रमाच्या बद्दल काही सांगणार आहे. Even before going to America, when Srila Prabhupada was still here in India, he had written something very important, very interesting, which is less known by many devotees. तर प्रभुपाद अमेरिकेला जाण्याच्या पूर्वी त्यांनी आपल्या लिखाणामध्ये काही गोष्टी अत्यंत गंभीरपणे लिहून ठेवल्या होत्या आणि याची माहिती बऱ्याच भक्तांना अजूनही ज्ञात नाही किंवा तेव्हा पण नव्हती. I will ask the question that I ask very often. How many of you present here have heard about a small essay written by Srila Prabhupada called Gita Nagari? तर तुमच्यापैकी किती लोकांना माहिती की प्रभुपादांनी एक निबंध लिहिला आहे आणि त्या निबंध याच्यावरती की गीता नगरी या विषयावरती प्रभुपादांनी एक निबंध लिहिला आहे. हात वर करा. Essay on Gita Nagari. Raise your hands. तुम्ही हात वर कोणाला माहिती आहे का की प्रभुपादांनी गीता नगरी या विषयावरती एक निबंध लिहिला आहे? कोणालाच माहिती नाही. Nobody knows. Don't see too many hands. Actually, Gita Nagari was published in 1956 in Back to Godhead magazine. 1956च्या मासिकामध्ये गीता नगरीमध्ये एक लेख आला होता बॅक टू गॉडेड मॅगझिनमध्ये. One of the interesting points mentioned in this small essay, Prabhupada explains at the end of the essay Gita Nagari that when India became independent, the national language for India should have been Sanskrit, not Hindi. तर प्रभुपाद त्या लेखाच्या अंतिम टप्प्यामध्ये लिहित आहेत की जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळेल त्यावेळेस भारताची जी राष्ट्रीय भाषा आहे ती हिंदी नसली पाहिजे आणि ती संस्कृत असली पाहिजे. Some of you may know that NASA, right? They have
so many hundreds, if not thousands, of scientists studying so many things. NASA declared maybe just a couple of years ago, after analyzing and studying all the different languages in the world, their conclusion was that Sanskrit is the most scientific language that we can use in our computer to further our scientific research. तर नासामधील काही शास्त्रज्ञ आहेत, शेकडो आणि हजारो शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या संशोधनानंतर असा एक निर्णय काढला की सगळ्या भाषांचा अभ्यास केल्यानंतर दिसून आलं की संस्कृत ही एकमेव अशी भाषा आहे की त्या संस्कृत भाषेच्या आधारे आपण अधिकाधिक शोध लावू शकतो, जे की शोध अस्तित्वात आहेत आणि त्यांच्या संगणक प्रणालीमधून. Sanskrit is such a language, is such a perfect language that actually some of our acharyas are predicting that one day this language of Sanskrit will become the universal language, global language, not English. English is a very backward language. तर आचार्यांनी अगोदरच घोषित केलेलं आहे की काही काळानंतर संस्कृत भाषा ही जगभरातील प्रमुख भाषा असेल आणि आता जे आपण ग्लोबली म्हणतो की इंग्लिश भाषा ही सर्वोत्कृष्ट आहे, तर इंग्लिश भाषा ही काही सर्वोत्कृष्ट नाही, ती अतिशय निकृष्ट अशी भाषा आहे. Compared to Sanskrit, English is one of the most unscientific languages. तर संस्कृत भाषेपेक्षा ही इंग्रजी भाषा जी आहे ती शास्त्रीय तर नाहीच आहे, पण कुठल्या प्रकारे त्याला शास्त्रीय आधार नाही आहे. That's why some people have a hard time learning English because it's not logical. आणि म्हणून इंग्लिश बोलताना काही लोकांना तर्क मांडता येत नाहीत किंवा त्याचं उत्तर देता येत नाही आहे. But coming back to this essay on Gita Nagari, just very briefly, many nice things in that essay, but I want to explain what Srila Prabhupada presented in terms of his vision of how the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is meant to be introduced and spread all over the world. तर त्यांनी गीतानगरी या विषयावर जो निबंध लिहिला आहे त्या निबंधामध्ये प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभूंचं आंदोलन आणि प्रभुपादांनी त्या आंदोलनामध्ये असलेलं त्यांची आंदोलनाचं कार्य हे या माध्यमातून कसं परिपूर्ण करता येईल हे त्यांनी त्याच्यात सांगितलेलं आहे. Srila Prabhupada spoke about 4 movements or 4 divisions. श्रील प्रभुपाद 4 गोष्टींचं वर्णन करतायत, ते 4 भाग करतायत. And I will tell you which the words used by Srila Prabhupada and their brief meaning. तर प्रभुपाद त्या 4 शब्दांचं जे आहे ते स्पष्टीकरण करतायत. We can look at those as 4 phases, 4 interconnected phases to introduce and spread the mission of Lord Chaitanya, the mission of Lord Krishna. तर त्या 4 शब्दांचं एकमेकांमध्ये जे संगोपन आहे ते आपण आता चैतन्य प्रभूंच्या आंदोलनामध्ये त्याला कसं मांडता येईल किंवा कसं त्याला कनेक्ट करता येईल, त्याचा संबंध काय ते आपण त्याचा पाहूया. In other words, within the Krishna consciousness movement, there are 4 sub-movements. तर ह्या कृष्ण भावनेच्या प्रचार कार्यामध्ये सुद्धा 4 फेजेस आहेत किंवा 4 स्तर आहेत. ते 4 स्तर काय आहेत? And if one does not have a clear understanding of these 4 sub-movements, one does not have or will not have a clear understanding of the Krishna consciousness movement. आणि जर एखाद्या व्यक्तीला कृष्ण भावनेमधील 4 फेजेस भाग काय आहेत ते माहिती नसेल तर त्याला कृष्ण भावनेचं परिपूर्ण ज्ञान नाहीये. Because they are interconnected and they are, I would say, very scientifically linked with one another so that the full, complete mission of Krishna and Lord Chaitanya can become accomplished. तर ज्या व्यक्तीला हे समजेल की ते 4 ज्या गोष्टी आहेत त्या 4 गोष्टी एकमेकांशी पूरक कशा आहेत, संलग्न कशा आहेत आणि चैतन्यच्या आंदोलनामध्ये त्याचा मुख्य कार्यभाग कसा आहे ते जे समजेल तर तरच चैतन्यचं आंदोलन जे ते यशस्वी होईल आणि काहीतरी साध्य करता येईल. I'll finish on this point actually. So the first expression given by Srila Prabhupada, which all of us have heard before, the first movement Prabhupada calls it
the Sankirtan movement. तर पहिलं तत्व प्रभूंनी सांगितलं ते म्हणजे संकीर्तन आंदोलन. And by Sankirtan movement, Srila Prabhupada is referring to the chanting of the holy name, number one, and what comes with the chanting of the holy name, the extension of the holy name, transcendental literatures, transcendental books. तर पहिलं तत्व प्रभू सांगताय की संकीर्तन आंदोलन आणि त्या संकीर्तन आंदोलनामध्ये प्रमुख आहे ते भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप आणि पवित्र नामाच्या जपानंतर जे काही साध्य होतं ते म्हणजे प्रभुपादांनी दिलेली शास्त्र किंवा भगवंतांनी दिलेली शास्त्र. Then Srila Prabhupada speaks about the second movement or the second phase, which he coined as deity worship movement. तर दुसरं जे तत्व प्रभू सांगतायत या आंदोलनातलं ते म्हणजे अर्च विग्रहांची सेवा. Just like when devotees go to some new place, some new country, some new city, we first chant Hare Krishna, distribute some books, then after some time we find a place for a temple, like you did here. जेव्हा आपण बाहेर देशामध्ये पाहतो की जेव्हा प्रचार कार्याला सुरुवात होती त्या सर्वप्रथम हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन केलं जातं आणि कीर्तन केल्यानंतर काही लोकांना पुस्तक वितरण केलं जातं आणि पुस्तक वितरण केल्यानंतर एखाद्या जागेचा शोध करतायत आणि ते शोध कशासाठी तर मंदिर बांधण्यासाठी. This exact same thing that Lord Chaitanya did 500 years ago, the exact same thing that Srila Prabhupada did in Thompson Square Park. आणि चैतन्यपणी अशाच पद्धतीने या आंदोलनाची उभारणी केली आणि त्यांच्याच पदचिन्हांचं अनुसरण करून श्रील प्रभुपाद पण अशाच प्रकारे या सुद्धा आंदोलनाचा प्रचार करत आहेत. So Sankirtan movement, the holy name and books. संकीर्तन आंदोलन हे प्रथम आणि त्याच्याबरोबर असलेली शास्त्र. Second movement, deity worship movement, temple. आणि दुसरं जे आहे ते अर्च विग्रहांची स्थापना. Third movement, spiritual initiation movement. तर Spiritual initiation movement means congregational development. तर तिसरं जे Yeah. तिसरी जे भाग आहे तो तिसरा भाग म्हणजे आध्यात्मिक दीक्षा अर्थात आध्यात्मिक समूहाचं जोपासना. How to train individuals to become qualified to be part of Krishna's spiritual family. कशा प्रकारे साधकाला प्रशिक्षणाच्या द्वारे आध्यात्मिक स्तरावरती स्थित करणे. And then the fourth movement, Prabhupada called it, and here some of you may be confused, I'll explain. He called it classless society movement. Classless society movement. तर पहिली जो भाग आहे त्या पहिल्या भागाला प्रभुपाद रेफर करताना म्हणतात की क्लासलेस सोसायटी म्हणजे कुठल्याही दर्जा नसलेला समाज. I don't understand Marathi, but क्लासलेस सोसायटी याचा अर्थ म्हणजे कुठल्याही विभागामध्ये नाही आहेत म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय वैशूद्र जे काय हे समाजाचे भाग आहेत ते कुठल्याही समाजामध्ये नाही आहेत असा समाज. Now you'll understand if you translate properly when I will say what classless society means. Srila Prabhupada meant classless society having 4 varnas and 4 ashramas. In the same sentence. तर याचं उत्तर फार अगदी रहस्यमय की प्रभुपाद म्हणतात की क्लासलेस सोसायटी म्हणजे काय की 4 वर्ण आणि 4 आश्रम वर्णाश्रम सोसायटी. Because we cannot avoid the 4 natural varnas and we cannot avoid the 4 natural social divisions, nor can we avoid the 4 natural spiritual divisions. And it becomes a classless society when all the members of the 4 varnas, when all the members of the 4 ashramas have the same goal, have the same activity of bhakti or devotional service to Krishna. तर आपण या ठिकाणी पाहतो की 4 सामाजिक विभाग आणि 4 आध्यात्मिक विभाग हे या ठिकाणी असत आहेत ते आपण त्याला बाजूला टाकू शकत नाही. पण जेव्हा या 4 सामाजिक विभागाचा आणि 4 आध्यात्मिक विभागाचा जो उद्देश आहे तो जेव्हा भक्ती होतो त्यावेळेस मात्र हे 4 विभाग जे आहेत आध्यात्मिक आणि सामाजिक त्याला परिपूर्णता प्राप्त होती.
Another way to more easily understand it is clashless. You know, when people are on the bodily platform, they will clash. हो. Isn't it? So classless society means clashless society. तर जे लोक शारीरिक स्तरावरती आहेत तर आपण पाहतो की संघर्षमय जो समाज आहे, क्लॅश म्हणजे एकमेकांशी युद्ध करणे, संघर्ष करणे, पण त्याचं स्पष्टीकरण करताना ह्या क्लासलेस सोसायटी म्हणजे असा समाज की त्याच्यामध्ये संघर्ष नाही आहे, त्याचा गोल कृष्ण भक्ती आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये परस्परामध्ये प्रेम आहे. If 10 people are standing around a small pond, and if they all have one rock, and they throw it at different places in the pond, there will be clash. तर अनेक लोक एका तलावाजवळ थांबलेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या हातामध्ये छोटी छोटी खडे आहेत, आणि जेव्हा ते खडे टाकतायत त्या तलावामध्ये तर आपण पाहतो की ते जे तरंग आहेत ते एकमेकांशी संघर्ष करतायत किंवा ते क्लॅश करतात एकमेकांना. The waves will clash. But if everyone throws their pebble in the middle at the same place, there will be no clash, harmony. तर आपण पाहतो की प्रत्येक व्यक्ती जर एकाच ठिकाणी दगड टाकत असेल तर त्याचे जे तरंग निर्माण होणार आहेत ते त्याच्यामध्ये कोण एकमेकांमध्ये संघर्ष नसेल, त्याच्यामध्ये फटाफूट नसेल, पण त्याच्यामुळे काय की एकता ही प्राप्त होणार आहे. So therefore our acharyas speak about Daiva Varnashram Dharma. Daiva Varnashram Dharma means that natural division, that natural arrangement of the 4 varnas and 4 ashramas, but all centered on divinity, on service to Krishna. आणि आपले आचार्य सांगतायत की नैसर्गिकरित्या जो वर्णाश्रम धर्म आहे तो जेव्हा स्थापन होईल त्यावेळेस तो त्याचा कृष्ण सेंटर असल्यामुळे त्याच्यामध्ये परिपूर्णता किंवा एकोपा तयार होईल. So our ministry has come out with various literatures, and a more recent literature some of you may be interested to know or to get, which I believe we have at the back of the temple, the book table. This book is part of research I'm doing. It is called Modernity is Killing Civilization. Modernity is killing civilization. तर ह्या वर्णाश्रम मिनिस्ट्रीने काही पुस्तकांचं प्रकाशन केलेलं आहे आणि त्यापैकी काही पुस्तकं बाहेर स्टॉलवरती लावलेले आहेत प्रभुपादांच्या उजव्या बाजूला. तर त्यापैकी एक पुस्तक जे सांगतायत की भौतिकवाद जो आहे तो या ठिकाणी सामाजिक हत्या करतोय, वर्णाश्रम धर्माची हत्या कशा करत चाललेला आहे याचं स्पष्टीकरण या पुस्तकात आहे. By modernity we can all understand, we should all understand, activities based on adharma. Naturally adharma will destroy society. आणि म्हणून भौतिकवाद जो आहे ज्याला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही आहे तो भौतिकवाद काय करेल की समाजाचे नाश करून टाकेल पूर्णपणे. So therefore Krishna explains in the Bhagavad Gita, pravritim cha nivritim cha janana vidur asura. Na socham na pichacharo na satyam teshu vidyate. We must know what is dharma and what is adharma. म्हणून जो भौतिकवाद आहे ज्याला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही तो अधर्म असल्यामुळे गीतेमध्ये श्रीकृष्ण 16 श्लोक सांगतायत की हे आसरी लोकांना धर्म काय आणि अधर्म काय हे माहीत नसल्यामुळे केवळ भौतिकवादामुळे समाजाचं ते विकृतीकरण किंवा समाजाचा नाश करण्यासाठी ते उद्युक्त आहेत. And we can only understand what is dharma by introducing, practicing, following Brahminical culture. And by following Brahminical culture, we can understand and also follow Kshatriya culture. And we can also follow Vaishya culture. And we can also follow Shudra culture. All 4 are based on culture. आणि म्हणून आपण पाहतो की जेव्हा आपण वर्णाश्रम धर्म किंवा कल्चर स्थापन करतो अर्थात ब्राह्मणिकल कल्चर, आणि या ब्राह्मणिकल कल्चरमध्ये ब्राह्मण लोक जे असतील ते आपल्या कार्याद्वारे ब्राह्मणिकल कार्य करतील, क्षत्रिय लोकसुद्धा या ठिकाणी संधी की क्षत्रियांचं कार्य करतील, वैश्य लोक आहेत ते वैश्यांना पण वाव असेल ते त्यांचं कार्य करतील, आणि शूद्र पण आपल्या
ब्राह्मणिकल कल्चरमध्ये येऊनच हे कार्य करतील. So Krishna consciousness, to bring this to a close this evening, means deepening our understanding of what is, on one side, spiritual swadharma, and on the other side, what is material swadharma. आपण या क्लासच्या द्वारे आजच्या आपण समजून घेऊया की आध्यात्मिक स्वरूप काय आहे आणि आपलं भौतिक स्वरूप काय आहे. Both need to be balanced. We cannot, Prabhupada explains, we cannot have one without the other. As long as we are here in the material world, we must balance both of these levels of reality. Yeah. आणि म्हणून एक हे दुसऱ्यावर ते आधारित आहेत. आपण एकाला धरायचं दुसऱ्या सोडून चालत नाही. आध्यात्मिक स्वरूप आणि भौतिक स्वरूप या दोघांची एकमेकांशी जडणघडण आहे. तर त्याच पद्धतीने दोघांनाही संतुलन कसं करायचं ह्याची कला आपण शिकलं पाहिजे. And all of that information is in Srila Prabhupada's books, in the books of our acharyas. आणि प्रभुपादांनी ह्याचं स्पष्टीकरण आपल्या पुस्तकांद्वारे दिलेलं आहे. तसंच पूर्ववर्ती आचार्यांनी पण त्यांच्या पुस्तकामध्ये दोन्ही गोष्टींचा उलगड केलेला आहे. Therefore, our movement is not only meant to be a spiritual movement, our movement is also meant to be an educational movement, a cultural movement, and a social movement. आणि ही जी आमचं आंदोलन आहे ते केवळ हे आध्यात्मिक आंदोलन नाही आहे, पण आंदोलन शैक्षणिक आंदोलन पण आहे, सामाजिक आंदोलन पण आहे आणि सांस्कृतिक आंदोलन पण आहे. Okay, one last point. I'll close on this. Now, I will close on this one. आणि I या didn't get a शेवटच्या chance मुद्द्याद्वारे मी काय सांगू शकतो. We have within our ministry here in India, last year we actually registered and put together what is called Sri Surabhi app. Sri Surabhi app. One can download this app, either Android or iOS, whatever cell phone you may have, which has all kinds of very important information about, we could say, cow culture, and how cow culture is so intimately connected with our Vedic culture. Actually, it is the basis of our Vedic culture. तर मागच्या वर्षी या मिनिस्ट्रीने एक ॲप आपल्याला दिलेलं आहे. त्या ॲपचं नाव आहे श्री सुरभी. तर या ॲपमध्ये वर्णाश्रमधर्माविषयी, गोमातेविषयी आणि संस्कृतीविषयी अशा अनेक विषय ते तुम्हाला माहिती या ॲपद्वारे मिळू शकते. तुम्ही आपल्या स्मार्टफोनवरती हे ॲप डाउनलोड करून त्याची इत्यंभूत माहिती घेऊ शकता. So thank you all very much for kindly coming to the temple, for being connected with this, for being members of the congregation, or for being for taking up this practice of Krishna consciousness. And may their lordship, Shri Radha Govinda, give all their blessings so that you can all become Paramahamsas quickly. तर महाराज म्हणतायत की मी तुमचा सगळ्यांचा अतिशय आभारी आहे. त्या ठिकाणी वेळ काढून आला आणि या ठिकाणी सुंदरपैकी तुम्ही श्रवण केलं. तर मी राधा गोविंद चरणी प्रार्थना करतो की तुम्हाला पण ह्या आंदोलनात सहभागी होऊन आपल्या जीवनाचा परिपूर्ण स्तर, परमहंस स्तर प्राप्त हो. And if one cannot immediately become Paramahamsa, become absorbed in Krishna's preaching mission. आणि या काही वेळामध्ये 49 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये तुम्ही कशा परमहंस स्तरावरती ॲब्सॉर्ब झालेला आहे दिसून येते. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा.